Are you struggling to know how to pronounce some French words? I am going to share with you 14 letter combinations that will help you improve your pronunciation and gain confidence in your French speaking abilities. If you haven't subscribed yet and you want to learn French, hit the subscribe button and the bell to be notified every time I post a new video. Hey guys, welcome or welcome back to my channel. For those who don't know me, I'm Lexi. Let's dive in. In French, some letters next to each other in a word can be pronounced as one or more sounds. The sound aïe. The letters AIL at the end of a word are pronounced aïe. Un travail. The letters AILL inside a word are also pronounced aïe. Je travaille. Let's practice together. De l'ail. De l'ail. Un détail. Un détail. Ailleurs. Ailleurs. Un caillou. Un caillou. La taille. La taille. Something worth noticing. If the I sound is followed by another vowel sound, the sounds are rearranged. The Y sound is pronounced with the other vowel sound in the next syllable. Un détail ailleurs. The sound un. The letters AIN and AIM are pronounced un. Un humain. Let's practice together. Ainsi. Ainsi. Un train. Un train. Une main. Une main. Deux mains. Deux mains. La fin. La fin. But if the letters AIN and AIM are followed by vowel, they are not pronounced un. J'aime en laine. The sound O. The letters AU and EAU are pronounced O. De l'eau. Let's practice together. Un chapeau. Un chapeau. En haut. En haut. Un cadeau. Un cadeau. Un oiseau. Un oiseau. Jaune. Jaune. The sound amant. The letters EMMENT at the end of a word are pronounced amant. Récemment. Let's practice together. Fréquemment. Fréquemment. Apparemment. Apparemment. Évidemment. Évidemment. Innocemment. Innocemment. Violemment. Violemment. The sound A. The letters EIL at the end of a word are pronounced A. Le soleil. The letters EILL inside a word are also pronounced A. Une oreille. Let's practice together. Un réveil. Un réveil. Un conseil. Un conseil. Une abeille. Une abeille. Une bouteille. Une bouteille. Pareil. Pareil. The sound yin. The letters
IEN at the end of a word are pronounced ien. Un chien. Let's practice together. Rien. Rien. Combien. Combien. Canadien. Canadien. Parisien. Parisien. Ancien. Ancien. As I explained in this video, the letters IEN can also be pronounced ion if at the end of a word and followed by a silent consonant. Un client. And pay attention to the order of the letters. IEN are pronounced ien, EIN are pronounced un. Un chien, plein. The sound sion. The letters TION at the end of a word are pronounced sion. Une option. Let's practice together. Une condition. Une condition. Une information. Une information. Une addiction. Une addiction. Une infection. Une infection. La natation. La natation. And have you noticed that all of these words are feminine? Well, as I explained in this video, all the words that end in TION are feminine. And guys, if you find this video helpful and you would like me to make more pronunciation videos, please let me know in the comment section. The sound ism. The letters ISME at the end of a word are pronounced ism. Un séisme. Let's practice together. Le racisme. Le racisme. Le dynamisme. Le dynamisme. Le mécanisme. Le mécanisme. Un organisme. Un organisme. Le féminisme. Le féminisme. The sound œil. The letters EUIL at the end of a word are pronounced œil. Un fauteuil. The letters EUILL inside a word are also pronounced œil. Une feuille. Let's practice together. Un écureuil. Un écureuil. Un millefeuille. Un millefeuille. Un deuil. Un deuil. Un portefeuille. Un portefeuille. Un feuilleton. Un feuilleton. The sound wa. The letters OI are pronounced wa. Moi. Let's practice together. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Le coiffeur. Le coiffeur. Du poivre. Du poivre. Trois.
And if you struggle to pronounce the French R, you can check out this video next. The sound ouin, the letters OIN are pronounced ouin, loin. Let's practice together. Moins, moins, un besoin, un besoin, un témoin, un témoin, un soin, un soin, coincé, coincé. But if the letters OIN are followed by a vowel, they are not pronounced ouin. Un moineau. The sound OU. The letters OU are pronounced OU. Lourd. Let's practice together. Bonjour. Bonjour. 12. 12. De la soupe. De la soupe. La bouche. La bouche. Un sourire. Un sourire. The sound OUI. The letters OUI-double-L inside a word are pronounced ouille. Une grenouille. Let's practice together. Du brouillis. Du brouillis. Mouillé. Mouillé. De l'andouillette. De l'andouillette. De la ratatouille. De la ratatouille. Du bouillon. Du bouillon. The sound UI. The letters OUI are pronounced UI. La nuit. Let's practice together. De l'huile. De l'huile. La cuisse. La cuisse. Depuis. Depuis. Un bruit. Un bruit. Je suis. Je suis. But, as with any language, there are exceptions, but you will learn them when you encounter them. And guys, be sure to subscribe to my channel and you can check out this video next. You can also find the link to the video in the description below.